Hello, good morning, everyone. Yeah. Good morning. Okay, ഇതൊന്ന് അയച്ചേക്കട്ടെ. എന്താണ്? Today we are doing a special episode. Today we are doing a special episode. It is about English Club. It is about English Club. 5 easy steps to speak English fluently. 5 steps to speak English fluently. And not only English, any language that you want to speak, that you can speak through these steps easily. Let's look into the 5 steps. Okay, great. Let me share this channel. Today I'll be completely speaking in English only because today's video is exclusively about English Club. A new venture that a new venture a new venture that Mindpower Academy has started. English Club. So are you ready to take your life into new deviation like English Club? Okay. See, when we think about English language, what are the blocks that comes to our mind? Do you think that you don't have much vocabulary? Do you think that much vocabulary is not there to speak English so that I'm not speaking fluently? Let me tell you one thing, vocabulary buildup is not important to speak English. I'm telling you that vocabulary buildup is not important to speak English. It is not the first stage. Vocabulary is needed, but it is not the first stages. The first step is that we have to make the process easy. You make the process easy. Yes, all the steps that traditionally what we heard about it is right only. We have to watch a podcast, all this, it is there, but it is not the first step. The first step is that you enjoy the process. If you want to speak English fluently, you have to enjoy the process. Enjoy the process. Everything. Love is the most important, the most magnetic energy in this universe. Whatever you love, wherever you are giving your love, it will be attracted to you. Whether it is your relations, whether it is money, whether it is your career, whether it is yours, whatever it is, wherever you are giving love, it will be attracted to you because you are a magnet. Your heart is a magnet. Your heart energy in your heart is the greatest energy, and it is purely because of love, purely love energy. So give your love energy to the stuff that you want to attract. English is the same that like that. English is also an energy. By the way, I'm speaking in English because this video is just about English Club. How to speak English fluently. 3 easy steps to speak English fluently. Those who don't know me, my name is Smitha Mahin. I'm a wealth coach. I have been an English teacher for the last 15 years. Now I'm in the field of coaching and training. Now I'm a wealth coach, and we are running an organization called the Mindpower Academy. Today we are talking about a new venture Mindpower Academy has started, that is English Club. Before that, we will talk about 5 steps, 5 easy steps that will make you a fluent English speaker. Not only English, whatever language, any other language that you want to speak, you can speak fluently with these steps. So let's go through. The first step is that you should enjoy the process. When we speak English, we are doing something to communicate. Communicate means something that is there in your heart that you are pouring into others' heart. The process you have to enjoy. You should know the first step, actually before stepping into that, you should know, you should have the awareness, where is your blockages, what are your fear about it. Students, they speak that they don't have much vocabulary, they are afraid whether they will make mistakes, so many fears are there. We have to remove all this fear, all this doubt first, then start loving English language.
Enjoy the language. Practice minimum 15 minutes a day. Minimum 15 minutes a day. To become a fluent speaker in English language, you have to practice at least 15 minutes a day. You have a lot of ideas, many stuff in your head, but you are not practicing, you are putting action, you're not putting action into that. Nobody is there to come to help you because this language should come through your mouth. No one can help you in that extent. It should come through your mouth. For that, you have to practice at least 15 minutes a day with love, with someone you love, that with a companion that you have to practice. Maximum, however long, it's okay. It depends on the time and luxury that you have. It depends on the time. If you have more time, you can practice more. And no, one more thing is that you don't have to find a particular time to practice this. On a daily, you have to inculcate this into your daily life situations. While you're while you're in the cooking kitchen, or while you're cooking, or while you're doing driving, whatever it is, just try to dictate it, and in an enjoyment mood. Don't think that, okay, I'm learning English, I'm doing something heavy stuff that I don't know, my brain is not familiar with this stuff. How will I practice, how will I make fluent? It doesn't matter. You don't have to go through that extent. You just have to enjoy the process and practice it. Let it come out, let it come out. The language should come out through your mouth. Nobody can help you, only you can help you. It is just like a manifestation. In that process, you have to go through that, you have to feel it, right? Like that, any language, if you want to speak, that should come through you. For that, only you are the only one responsible to take action. Then, so the first step to English language, speak English language fluently, is to Shahana, thank you. Yeah, really, I'm telling you. I studied in a Malayalam medium school. I studied in a Malayalam medium school, and I can speak fluently in English. Especially if the someone who is speaking, standing in front of you, is an South Indian or foreigner. Those who don't know Malayalam, if he or she knows Malayalam, there is a barrier in me, because it's easy. My brain always want to communicate easily, so I have a tendency to go through that in Malayalam easily. But no, if the person standing in front of you is a foreigner, I can fluently very well speak English, because I studied in a Malayalam medium school. I got my language by practice and being in exposure of that surrounding. I was in a surrounding of English speaking students and friends, and for a long time. And I was dealing with the language for a long time, either to teach or to talk or discuss whatever it is. In that way only, there is no easy way. There is no, that means easy way in the sense there is no pill. You have this pill, you will speak English. No, it is a language. You have to develop it. Your brain has to be familiar with the language first, and the thoughts, you should be able to think English, and the thoughts and it should come to your mind. For that, you have to create a familiar surrounding for that. So the first step is to enjoy the process. I'm enjoying this process. I'm not using much vocabulary here. Am I using? No, I'm not using any serious complicated vocabulary here. I'm just, I'm not thinking as well. I'm not thinking what should I say next. Only the points I'm noticing. So open up your mind and enjoy. Start loving the language. The first and foremost point is that start loving English language. Remove all your fear. Remove all your fear. Whatever experience. See, one of my students, she told that, okay, what is the first thought comes to your mind when you think about English? And she was telling that once she went to hospital with her relative, and the relative was teasing her when she was about to talk to the doctor. Doctor was a foreigner. The relative was teasing her, you don't know English language, you cannot speak English, you are not good enough, like that, or saying all this stuff. She was teasing her, and she's telling that, no, whenever I think about English language, this block comes to my mind. I hope you are getting this. I just want to speak in English only here, only for this purpose. Okay. Whenever I think about this, this heavy block comes to my mind. So, like that, so many fears are there.
Somebody might have teased you because you cannot speak English. Some teacher might have scolded you because you are not able to speak English. You might have lost some job because you are not able to speak English. You might have ridiculed, you might have been ridiculed in front of a friend because you are not able to speak English. All these situations gave a serious emotional block inside you. Whenever you try to speak English, this block comes up and stop. Says to you, stop. You're not good enough. You will be insulted here. Stop. Shut your mouth. This is the fear that comes to you. First of all, you have to remove all this fear from your mind. Truly, I'm telling you, if you want to speak any language, you have to check through, you have to go through all the painful memories associated with the language in your mind. All the painful, you can note down even all the painful memories associated with the language and heal the memories, erase the memories. I'm telling you, this is a fact. And the next thing is that you have to enjoy the language. See, I'm enjoying talking to you. I don't know who is there sitting and I don't know who is watching. I'm fully inside my mind. I'm enjoying what I'm speaking. So enjoy the language first. Without enjoyment, nothing. Don't think about your failure, mistakes, and all this. Enjoy the process. Practice minimum 15 days. 15 minutes a day. Practice minimum 15 minutes a day. Next step is that you don't have to watch through this BBC, all these news channels, all these you don't have to watch through. Just go for simple video content for children, for children cartoons, children stories. Watch interesting content for you. If you are interested in the cooking videos, you watch a cooking channel. If you are interested in the film review, you watch a film review channel. If you are interested in travelogues and all, you watch a travel video. Whatever content is interesting for you, you watch through that. And simple language, simple videos. When you watch with a lot of conversations, when you watch through them, no, English is just language of tone, intonation. You will get the intonation, the rising tone, falling tone, all this intonation, the way there is a specific structure to speak English. The tone of Malayalam language and English language is entirely different. We cannot speak English as the way we speak Malayalam. That is the biggest mistakes of Malayalam that we are doing. The tone is entirely different. So when we watch this on a regular basis, all this type of English podcast, English cookery channel, cartoon, whatever, when you watch on a daily basis, your brain will be familiar with the tone of this language. You don't have to sit and watch it. You just play there and you can work in the kitchen, you can drive your car, you can clean your house, whatever, but you just play it in the background. Something should be there in English. Trust me on this. You do this for some time, and some days you will see the results. First of all, you will feel it. Now you're comfortable with English language. You will start feeling that English is not my enemy. I'm comfortable with English now. Once your brain is comfortable with something, you don't have to do any work. Actually, your brain will do that we have already learned in the mind power field, right? In the manifestation process, our only job is to make the process comfortable for the brain. Then the brain will do anything. If you want to travel in the first class flight or business class flight, you're someone who is always choosing the economy flight, okay, but you want to fly in the first class price. Once or twice you just take it risk to travel in the first class flight, once or twice. Then your brain will be comfortable with the luxury of the first class flight, and the brain will it will take care of it. It will do everything to travel in the first class flight. You don't have to do anything actually. The situations will come. That is the theory of brain actually. That is the principle of brain. So English is also make your brain comfortable with English language. I'm telling you, this is the truth. I was an English teacher for long years. 15 years I have been an English teacher. I'm a language trainer for many years. I yield spoken English and all. So based on this experience, I'm telling you.
Watch English cricket commentary, especially commentaries done by the Indians. Watch English cricket commentaries. Vempu or Vempu. I okay. I don't know. I did not get the name. Okay. See, watch English cricket comment. If you're serious about English language, speaking English language, I'm telling you, just listen to this. Okay. Watch English commentaries, especially by Indians. It will help you a lot. It will help you a lot. Next, read simple short stories. Figure out the easy way. Read simple short stories. Simple short stories you read. Next step is observe English from outside. Observe English from outside. Be an observer. Be an observer. You don't need a big vocabulary to observe a language. Then is the sentence construction. What you have to focus is the sentence construction, how they are constructing the sentence. Mentally note what is the difference between your sentences and their sentences. Someone who is fluently speaking English, how they are constructing the sentence. The sentence construction is a very important step to speak English language. It's so important. Sentence construction. We don't have much sentences. That is the main problem. It doesn't matter if you have vocabulary or not. Are you frame the correct sentences? That is what we have to think about. നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് സെന്റൻസസ് ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല. ട്രസ്റ്റ് മീ ഓൺ ദിസ്. നിങ്ങളുടെ സെന്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം. Work on your mistakes and practice say it again and again. Construct the correct sentences and practice again and again. Start observing good speech. നല്ല നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീച്ചസ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. Think about your vocabulary. Then understand how English is spoken. You will get it by observing. Understand how English is spoken. എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. Observe and you will get it. Observation. As a child learns a language through observation. Do you have any objection in this matter? A child learns language through observing adults. Yes, a child learns a language through observing our lip movements. ഇപ്പം നമ്മുടെ ലിപ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കുട്ടി ഒരു ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നത്. അതേപോലെ യു ഹാവ് ടു observe your circumstances, someone who is speaking English regularly. So if you're someone who wants to speak English language fluently, we have started an English club. Mindpur Academy has started an English club every day morning 7:30 to 8:30. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 7:30 to 8:30 IST Indian Standard Time. We are opening that club and we can come and join and we can speak as much as you want and we practice English language at a nominal fees. I'm telling you. That is a second. Put your ego aside. If you want to speak English, you have to put your ego aside. English has nothing to do with intelligence. I'm telling you, English has no intelligence. People have a tendency to think that if someone is speaking English, he is very smart, he's so smart and brave enough. No, nothing like that. English is just a language. If anybody is judging you based on your English language, it is their insecurity. They have an insecurity in their mind regarding English language. That is why they are judging you. English has nothing to do with your intelligence. English is a language of a country. That's it. Just like as we have Malayalam, Sanskrit, Hindi, all these languages, English is a language of a country. The only thing is that the country has dominated this world for a long time. That is why English has this much popularity. Nothing else in that. So don't compare your capacity, your caliber, with the level of English. If someone is judging you in that sense, it is their insecurity that is showing on you. അത് അവരുടെ ഇൻസെക്യൂരിറ്റിയാണ് അവർ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ കഴിവുമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരു ബന്ധമില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് വെറും ഒരു ഭാഷ മാത്രമാണ്. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിന് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ഗിവിങ് ഇംഗ്ലീഷ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ കഴിവൊന്നും ഇംഗ്ലീഷിന് നിങ്ങളെ if you are able to communicate, if you are able to if you can
then communicate what ideas in your mind. That is enough. You don't have to think about your vocabulary, your style, your intonation, all this stuff. Thinking all this about, you will never ever speak English. So practice, only practice will make perfect. Be proud of your own culture. Be proud of your own language. നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിനെ ആലോചിച്ച് നമ്മൾ പ്രൗഡ് ആയിരിക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഗിഫ്റ്റാണ്. അത് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് വരിക. ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് മാത്രമായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ഇഫ് യു ആർ ഫോക്കസിങ് ഓൾ ദിസ് സ്റ്റഫ്, ഇംഗ്ലീഷ് വിൽ കം ഇൻ യുവർ വേ. നിങ്ങളുടെ രീതിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. ഇതാണ് സത്യം. ഇതാണ് സത്യം. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റെപ്സ് പറയാം. ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പേടികളൊക്കെ കളയണം. ഞാൻ ഇത്രയും നേരം ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷയം, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ പേടികളൊക്കെ കളയാം. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വാട്ട് എവർ ഫിയർ യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇമോഷണൽ മെമ്മറീസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പെയിൻ ഉണ്ടാവും ആ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടതോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കിയതോ, നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ അതിലുണ്ടാവും. ആ പെയിനൊക്കെ അങ്ങോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു എൻജോയ് ദ ലാംഗ്വേജ്. നിങ്ങൾ ആ ഭാഷ എൻജോയ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വൊക്കാബുലറി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല. അതില് വൊക്കാബുലറി നമുക്ക് ഓൺ ദ ഗോ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. വൊക്കാബുലറി പഠിച്ചിട്ടൊന്നും, അത് നമ്മൾ പഠിക്കണ വൊക്കാബുലറി നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ വരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇത്ര സംസാരത്തിൽ എന്ത് വൊക്കാബുലറി ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു, അത്ര തന്നെ. വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഡെയിലി സംസാരത്തിൽ വരുള്ളൂ. വൊക്കാബുലറി നന്നായിട്ട് എന്നും വായിക്കുന്ന പേപ്പർ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് വായിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ വായിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ സംസാരത്തിലേക്ക് വരുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ കുറെ വൊക്കാബുലറി പഠിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ കുറെ ഗ്രാമർ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സെന്റൻസ് അങ്ങോട്ട് കൂടെ മാറ്റി പറയാൻ പറ്റിയാൽ മതി. അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയാൽ മതി. അതിന് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയാൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് നിങ്ങൾക്ക് വരും, ഉറപ്പായിട്ട് വരും. അതിന് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഓൺ ദ ഗോ നിങ്ങൾ വൊക്കാബുലറി ഒക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാർട്ടൂൺ വായിക്കുക, കുട്ടികളുടെ കഥകൾ വായിക്കുക, കുട്ടികളുടെ കാർട്ടൂൺസ് വായിക്കുക, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് വായിക്കുക, കുഞ്ഞു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് വായിക്കുക. വലിയതൊന്നും വായിക്കണ്ട. ചെറിയ അവിടെ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് വൊക്കാബുലറി കിട്ടും. ക്രിക്കറ്റ് കമന്ററി കാണുക, ഇന്ത്യൻസ് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്രിക്കറ്റ് കമന്ററി കാണുക. സറൗണ്ട് യുവർ സെൽഫ് വിത്ത് ഇംഗ്ലീഷ്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി വെക്കുക. അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എപ്പോഴും ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ അത് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആവും. നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ അത് സോക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിന് പരിചയമാവും. ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു പുതിയ വസ്തുവായിട്ട്, ബ്രെയിനിന് പരിചയമുള്ള എന്ത് കാര്യം ബ്രെയിൻ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നടത്തി തരും. ഉറപ്പാണ്. ബ്രെയിനിന് പരിചയമുള്ള എന്ത് കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ബ്രെയിനിന് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നടത്തി തരും. ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോണ്ടേ. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഞാനൊന്ന് ഇത്ര നേരം ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ കാര്യമാണെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ പറയാനിട്ടാ. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. ഒരു കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാ ഭാഷ പഠിക്കുന്നത്? അവൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ. അവൻ ഒരു വർഷം മുഴുവൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പേസ്, നമ്മുടെ കൾച്ചർ, നമ്മൾ ജീവിച്ച സാഹചര്യമൊക്കെ ഒന്ന് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക. ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ഭാഷ മാത്രമാണ്. അതിന് നമ്മുടെ ഇന്റലിജൻസ് നിങ്ങൾ വലിയ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളെ ജഡ്ജിങ്ങിൽ ആ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാണ് ഇൻസെക്യൂരിറ്റി ഉള്ളത്. അവർക്കാണ് പേടിയുള്ളത്. ആ പേടി അവർ നിങ്ങളുടെ മേലെ ആക്ഷേപിക്കുക, എന്താ പറയാ. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്, നിങ്ങളുടെ ഈഗോ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. പുട്ട് യുവർ ഈഗോ അസൈഡ്. നിങ്ങൾ ഈഗോ പിടിച്ചിട്ട് അയ്യോ ഞാൻ പറയണത് തെറ്റോ, ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കും, ആൾക്കാർ കേട്ട എന്ത് തെറ്റിപ്പോയ പ്രശ്നമല്ല, ഒക്കെ എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള, ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യമല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെയല്ലേ ഏത് ഭാഷയും. ഞാൻ അറബി സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അറബി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അറബി സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? അതെന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് അറബി ലാംഗ്വേജ് ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. അറബിനോട് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇഷ്ടമാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഇംഗ്ലീഷ് എന്നെ ഇങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുക. അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഇഷ്ടപ്പെടൂലേ? നമ്മൾ അവരുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഫോൺ ചെയ്യും, നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും, അവരെ കാണും, അവരെ ഒപ്പമുള്ള നിമിഷങ്ങൾ കാണും.
അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇഷ്ടം, അതല്ല ഇഷ്ടം. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇംഗ്ലീഷിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സറൗണ്ട് ചെയ്യണം. അല്ലാണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു പേടിയായിട്ട് ഒരു മോൺസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കണ കേസല്ല. ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക. ഇത് തന്നെയാണ് എല്ലാം എനർജിയാണ്. എല്ലാം എനർജിയാണ്. ഇംഗ്ലീഷും വെൽത്തും ഒക്കെ എനർജിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വേണോ? നിങ്ങൾ ആ എനർജി അങ്ങോട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളിലേക്ക് എടുക്കുക. അതിന്റെ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും എല്ലാം വെഞ്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് കേട്ടോ. മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ അല്ല സൺഡേ. നമ്മൾ രാവിലെ 7:30 തുടങ്ങി 8:30 വരെ ഇന്ത്യൻ സമയം നമ്മൾ സൂമിൽ ഒത്തുചേരുന്നുണ്ട്. അത് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ഫീസുകൾ, അതിന് രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് ഫസ്റ്റ് മാസം മാത്രം നിങ്ങൾ 5,000 പേ ചെയ്താൽ മതി. ബാക്കി എല്ലാ മാസവും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് 1,000 പേ ചെയ്താൽ മതി. ചെറിയൊരു ഫീസുകൾ. നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ മാത്രം വന്നാൽ മതി. അല്ലാതെ എല്ലാവരും വരണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയണത്. അതിൽ വന്നവർ അങ്ങനെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമേ അതിലേക്ക് വരുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക്, നിങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിക്കൊക്കെ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പോകുന്നോളൂ, ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബിലേക്ക് പോകുന്നു. സർവീസിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂന് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ഗ്യാരണ്ടീഡ്. നിങ്ങളുടെ പേടി മാറും. അതിൽ വന്നവർ പറയുന്നു ആദ്യം വൊക്കാബുലറി ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പേടിച്ചിട്ടാണ് വരാതിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വൊക്കാബുലറി ഇല്ല ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല, അവർ പറഞ്ഞതാ. ഇനിയിപ്പോ വൊക്കാബുലറിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇംഗ്ലീഷിന് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങളുടെ ഭാഷയുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധം, ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഷ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരു ഭാഷയുള്ളതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഷ, അതൊരു വേൾഡ് ലാംഗ്വേജായി മാറി. കാരണം ആ രാജ്യം മറ്റുള്ളവരിൽ അധീശത്വം സ്ഥാപിച്ചപ്പോൾ ആ വേൾഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് മാറി. ഇന്ത്യയാണ് പവറെങ്കിൽ ഹിന്ദിയാണ് എല്ലാവരും സംസാരിച്ചേനെ. ഇന്ത്യക്കാണ് പവറെങ്കിൽ ഹിന്ദി സംസാരിച്ചേനെ, എല്ലാവരും ഹിന്ദി പഠിക്കാൻ നടന്നേനെ. അപ്പൊ ആ രാജ്യം മാറ്റമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഹിന്ദി ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ഹിന്ദി എല്ലാവരും സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഹിന്ദി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പഠിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഭാഷ പഠിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ്. ഞാൻ അറബി പഠിക്കാൻ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അറബി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അറബി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അറബി ഫ്ലുവൻ്റ് ആക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. അതെന്താണ്? എനിക്ക് ആ ഭാഷയോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. അത് മാത്രം മതി. അല്ലാതെ അറബി പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയ്യോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഞാനൊരു മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് അറബി പഠിക്കണം, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അറബി ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ പഠിച്ചാൽ നല്ലത്. അതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. This video is exclusively about English Club, a new venture from Mind Power Academy. You can come and join. You can inquire with. You speak fluent English. Remove all your fears. Eradicate all your worries about English language. This is the word I'm giving you. Come and join with Mind Power Academy. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. നിങ്ങളൊന്ന് കമന്റ് ഇട്ടേ. 3 പേരാണ്, 4 പേര്, 2 പേര് കമന്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഇതിൽ പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? കമന്റ് ഇടൂ, എനിക്കറിയാലോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ശരിക്കും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഓൺലൈനൊന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കാറില്ല. ഇംഗ്ലീഷ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ. യൂട്യൂബിലൂടെ ഒന്നും ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും. ഓക്കെ ആണോ? ഹാപ്പി ആണോ നിങ്ങൾ? ഷഹാന താങ്ക് യു ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഇന്ന് സാധാരണ വരുന്ന ആളുകൾ പോലും ഇത് വന്നിട്ടില്ല, കാരണം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ലായിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ളവർ മാത്രമേ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളൂ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.